should have just taken martial arts and got my butt kicked all day. She tried not to smile, but her face couldn't stop busting into this huge grin. She said, "My name's Sierra, and I just want to be the next Taylor Perry." "Yes," yelled Trish. "You're gonna do it," Darren told her.
esclamò Clara. È bellissimo! Il theremin non era affatto semplice da suonare, ma lei sembrava nata per farlo. Divenne una pioniera della musica elettronica e la temerista più famosa del mondo. Le sue mani fluttuavano sopra lo strumento e le melodie più dolci e incantevoli si materializzavano dal nulla. Leon Theremin si innamorò di Clara e le fece addirittura una torta di compleanno che ruotava e si illuminava non appena lei si avvicinava. Madonna. Le propose molte volte di sposarlo, ma lei non accettò mai. Ma perché no, Clara? Perché era brutto? O cosa non ti piaceva di lui? Non aveva niente soldi, era stupido. Ok, vediamo. Oh, mi sono fatta male. Vediamo chi era un'altra Clara, Clara Schumann, che era anche questa era musicista, pianista e compositrice. Ok, a soli 8 anni Clara era già una pianista straordinaria. Dopo uno dei suoi concerti in una casa privata fu avvicinata da un giovane 17enne. Si chiamava Robert Schumann. Oh madonna, questa è Clara Schumann, quello è Robert Schumann. Oh no, ci sono sposati. I hope not. Ok, vabbè, si chiamava Robert Schumann e anche lui era un pianista. Disse a Clara che era stata fantastica e i due divennero ben presto amici. Primo amici e dopo, che ne so, Clara viaggiò per tutta Europa dando concerti e figurò ben presto fra i compositori e i pianisti più famosi del suo tempo. Anche Robert era un grande compositore e il loro comune amore per la musica li rese sempre più vicini, finché quando Clara ebbe 21 anni si sposarono. No raga, questo non mi piace. Anche sì, si sposarono quando lei aveva 21, però per me questo fa schifo, no? Vabbè, all'epoca ci si aspettava che le musiciste smettessero di lavorare dopo il matrimonio. Alcuni ritenevano che comporre musica togliesse loro le energie necessarie per partorire e allevare figli. Ma per Clara suonare e comporre non era un semplice lavoro, era la sua passione, il suo talento, la sua ragione di vita e non aveva alcuna intenzione di smettere. Bravo! Lei e Robert ebbero 8 figli. 8 figli. Madonna Clara, ma che... 8 e Clara diede comunque centinaia di concerti, più di qualunque altro pianista contemporaneo. Inoltre compose più di 20 opere per pianoforte, un concerto, musica da camera e diversi brani più brevi. Clara e Robert si amavano molto e quando lui morì, lei smise di comporre e dedicò la sua vita a suonare la musica del marito in giro per il mondo. Anni dopo, sul letto
chiese al nipote di suonarle la romanza in fa diesis maggiore, un pezzo che Robert aveva composto per lei. Morì prima che si fossero spente le ultime note. Oh no, oh no. Però raga, 8 figli, 8. Va bene, questo è tutto per oggi, miei tesori.
les puso atención y empezó a memorizar todo lo que escuchaba o leía. Poemas, canciones, relatos, conversaciones al azar. Era como poner un disco. Si quería, podía buscar en mi memoria y pensar, este quiero oír. Recordaría después. Se volvió tan buena memorizando palabras que cuando empezó a escribir fue como si la música fluyera de su lápiz. Escribió sobre su niñez y sobre lo que fue crecer en un pueblo en donde los afroamericanos eran maltratados por el color de su piel. Sus textos se convirtieron en la voz del movimiento por los derechos civiles y de todas las personas que luchaban por los derechos de los afroamericanos. Maya quiso recordarnos que todos, blancos o negros, hombres o mujeres, tenemos los mismos derechos. Además de muchos libros, era tan talentosa que escribió canciones, obras de teatro y películas y actuó en escenarios y en la pantalla. Véanme, soy negra, mujer estadounidense y sureña, le dijo una vez a un grupo de estudiantes negros. Véanme y véanse ustedes mismos que pueden lograr. Muy bien, muy bien. Bravo, bravo, bravo. Ok, mis queridos, esto es todo para hoy en español. Luego les voy a leer en rumano, Romanian, y después de eso en ruso. Así que si quieren, quédense por favor. Besitos, besitos. Salut, dragii mei, salut, 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 bombonii mei, frumușei mei, plichitei mei. Avioanele vin și vin. Deci hai să vă mai citesc o poveste din cartea asta. Hai să vă citesc povestea lui Nicolasin și Nicolason. Doamne, Doamne. Acum mai mult timp era un sat în care trăiau doi oameni cu același nume, Nicolas. Unul era bogat și avea 4 cai pentru muncile câmpului. Celălalt era sărac și avea doar un cal. Oamenii le spuneau Nicolason, respectiv Nicolasin. Nicolasin lucra pentru Nicolason în toate zilele săptămânii, arându-i câmpul, și duminica Nicolasin putea să-și are câmpul său cu cei 4 cai ai celuilalt. Într-o duminică, Nicolasin a ridicat biciul la unul dintre caii lui Nicolason, iar acesta, care avea un caracter foarte urât, dar își iubea mult caii, s-a înfuriat cumplit și a bătut atât de tare calul lui Nicolasin că l-a lăsat mort pe loc. Nicolason, și cu tine. Foarte urât din partea lui, eu chiar nu l-aș ierta. Trist, Nicolasin a șupuit animalul și după ce i-a pus pe măci poveste, și cu povestea asta n-am să pot dormi la noapte.
soția fermierului cu un diacon așezați la masă, îmbelșugată. Atunci s-a auzit pe drum pașii fermierului, iar soția sa, care știa că acesta ura fețele bisericești, i-a spus fratelui său, diaconul, căci fratele său era, să se ascundă în bufetul de lângă sobă, în timp ce ea ascundea mâncărurile. Când a intrat fermierul în casă, l-a văzut pe Nicolasin prin acoperișul hambarului și în loc să se supere pentru că era om bun, l-a invitat să ia masa cu ei. Nicolasin a acceptat cu dragă inimă, dar a văzut dezamăgit că soția fermierului a scos doar o farfurie de supă. I-a venit o idee și a spus: în acest sac duc un spirituș care îmi spune că ne invită să mâncăm ce se află în sobă. Femeia nu a avut ce face și a scos cina extraordinară pe care o ascunsese, iar Nicolasin și fermierul au mâncat pe săturate. Ascultă, a spus fermierul, nu ai putea să-i spui spiritușului tău să ne-l arate pe diavol? Nicolasin s-a prefăcut că își consultă spiritușul și a spus: spune că îl vom găsi în bufet, îmbrăcat în diacon. Fermierul deschise ușa bufetului și, văzându-l pe diacon, spuse: este adevărat și seamănă mult cu netrebnicul de cumnat al meu. Uite, îți dau o pungă cu galbeni pentru spirituș, cu condiția să arunci bufetul în râu. Nicolasin a acceptat și a pornit spre râu. Când diaconul a scos capul și l-a rugat: am să-ți dau încă o pungă cu galbeni dacă mă lași să plec. Nicolasin a acceptat și, plin de bani, s-a întors în sat, unde i-a spus lui Nicolason: uite ce de bani am luat pe pielea mea de cal. Prostul de Nicolason l-a crezut și a omorât. Ok. Serios, cartea asta ar trebui să o arunc în râu. Și nu am niciun râu pe aici, dar să găsesc un râu și să o arunc. Și cu poveștile astea de groază și n-au sens și atât de debite, Doamne. A mers la piață și a cerut 2 pungi cu galben pentru fiecare piele. Oamenii l-au luat de nebun și au aruncat cu pietre în el. Make sense, da? Atunci el, plin de furie, l-a prins pe Nicolasin, l-a băgat într-un sac și a plecat să-l arunce în râu. Pe drum a intrat într-un han și a lăsat sacul la poartă. Of, spunea Nicolasin în sac,
Hasta